Ladies and gentlemen, welcome to the Kakasungura YouTube channel. And it's a chilly morning, a Saturday, 16 minutes past 8 in the morning. And today is 1st of July, 2023. Kaka, hey, mimi niko hii town ya Kisii. And nimepitia kwa mimi ninaenda field, by the way, the somewhere I'm going. Kuna mahali naenda kufanya kazi. And nimepita kuweka mafuta hapa. National Oil. Watu walisema dynasty mbaya. Azra Taware. Ni sawa. Mukapiga kura asubuhi na mapema. Najua nilisikia watu wakati ya campaign wakisema kwamba unajua hii kitu tunachukua saa 11 asubuhi. Aki ya nani? Unaona barabara hii? Hakuna magari. Barabara imekauka, hakuna kitu. Just look at wewe, angalia tu barabara lami. Hapa ni Kisii. Barabara gari unaona tu ni kamoja na ni Nissan. Kama tatu, kamoja kanapita. Piu! Wewe angalia tu, hakuna gari. Goja. Ni Nissan moja inapita. Ndio hiyo. Kamoja chua na hakuna hata customers. Ndio hiyo. Haya. Kengine kamepita. Piu! Unangoja tena for 2 minutes ndio gari nyingine inapita. There are no vehicles on the road. Mimi niliwaambia hata kama mafuta itapanda, bado watu ya Azimio tutaweka gari mafuta. Nimepita petrol hapa kwa pump Kisii. 1 liter in Kisii town is retailing at 195, in fact 96, 196 Kenyan shillings. Tumekosa tu 4 bob tufike 200. Hiyo ni lita ngapi? Lita moja. Kaka, previously when I was fueling my car at 3,000 Kenyan shillings, nilikuwa naweka mafuta up to 20 liters. Lakini saa hii nimeweka only 15 liters at 3,000 Kenyan shillings. Na hiyo ndio maisha ndugu zangu. Na itawakonga proper na bado. Mulisema hasora ataware. Ni sawa. Ametawara. Na mafuta bado. By the time we are in 2027, by the time tunafika 2027, by the way, 196 per liter ni hapa town tu. Ninaenda huko Ushago ndani South Mugirango. Then I will be asking how much they are selling 1 liter of petrol. Don't be surprised, utapata some petrol stations zile za Ushago zinauza 200, 250. Hapo tu kidogo hapo tu ndio wanachezea. If you remember, there is a time wakati kulikuwa na scarcity of fuel. I was filling my car at around Marani town. Marani is a sub-county within Kisii. And I remember very well. Niliweka lita moja at 250 shillings. Hakuna magari kamoja. Hakuna gari, wewe angalia tu barabara imekauka. By the way, nataka nizungumze na watu wa Nairobi. Sijui kama wewe mahali huko unaona magari. Previously, this road hapa Kisii, by this time ni kajamu kameshika kidogo. But let me tell you, mafuta is 105 Kenyan shillings. But if you have been earning a salary of 50,000 Kenyan shillings, there is no single day to rise. Nilisikia hasa akisema ati they will be increasing salaries for civil servants. My friend, those are wet dreams. Why is he doing that? They have a plan of increasing salary for the president, salary for the deputy, salary for the Speaker of the National Assembly,
salary for the Speaker of the Senate, and salary for members of parliament. That is the plan. Wange implement that plan, kungekuwa na public outcry. But because they want to look more caring, sasa wamedanganya wa mahasla kwamba first they will be increasing salary for civil servants kwanza. Ulisikia Ruto akisema kwamba hatio sasa unajua mimi mshahara yangu wacha kwanza msipandishe. Mshahara ya Rigiji wacha kwanza msipandishe. Najua a Speaker of the National Assembly has been earning around 1.1 million shillings and some coins. Right now, the proposal is seeks to increase the salary to about 1.6 million. That is minus the allowances. Because our watu wanapewa sitting allowances. Kenyans, listen to me very clearly. Nisikilize. And I want to talk to the Kenya Kwanza government. Mimi nasema hivi. Kila kitu toa bottom peleka up. Mafuta imetoka bottom imeenda up. Toa sukari bottom peleka up. Toa mafuta bottom up. Unga bottom up. Ndugu, this is not a propaganda. Niko kwa petrol station. Hii inaitwa National Oil Kisii, eneo la Mwembe tayari Kisii. Mahasala kitu wanaenda kufanya sasa. Sorry. What is going to happen? People are parking in their cars. Kuna watu walichukua maloni mkanunua gari. Uza magari sasa, mwenda mnunua mafuta. Kitu rahisi. Barabara imekauka. Kaka, today I want to enjoy my ride. Yes, today I want to enjoy my ride on this road because there are no cars. I want to enjoy my ride all the way. I want to enjoy my ride. Weka magari na muniuzie bwana. Niuzie magari mahasala. Leteni ninunue. Sell to me. Kama umeshindwa kununua mafuta na ununua gari 1.6 million. Wewe nileteni nikupatie shilingi 1500, enda lisha watoto nyumbani. Hakuna haja kujisumbua sana. Kama mshahara yako ni shilingi 40,000 na ni civil servant. I know, najua saa hii Kenya number plate tuko KDM. Kaka, ma number plate Kenya zinatoka kama kitu kidogo. Kwa nini? People have taken loans to buy cars. But the problem now is servicing the cars and fueling those cars is going to be a big challenge. Ladies and gentlemen, park your cars and start using your foot. Tuuzie magari, leta tununue, leteni bwana, leta. Kama ulichukua loan, ukanunua gari ya 4 million. Saa hii mafuta inaelekea 200,000. Yes, 200,000. Let me tell you how you arrive at that math. Saa hii ukichukua gari loan, unalipa for about 2 years or 3 years. Mshahara yako inakatwa, inalipa loan. Now, mafuta imefika, I want us to calculate with you. Mafuta imefika 196, I want to do mathematics for you and see how expensive it will be to service your car. Assume you are using 5 liters in a day, right? 5 liters in a day. Assume so. So 196 times 5. So in a day, you are spending 980 shillings on fuel. Just a single day. Yani to assume tu, ukitoka kwa nyumba, unaenda kazi, short distances, you are using 5 liters in a day. Sindio? Haya. Hiyo ni ile tu, yani unatoka kwako at about 100 meters unapark your car. Si ile masafa marefu, ile tu ya kutoka kwa nyumba, ofisi. Kwa nyumba, ofisi. In a day. Now, 980 times 30, that will be 29,400 in a month. 29,400 in a month. Haya. Na wewe
you are earning like roughly about 40,000 Kenyan shillings. So mafuta peke yake in a month 40,000. Mafuta peke yake imekubakishia na shilingi 10,000 tu peke yake, 10,000 from your salary. So you are using fuel, that's 5,000. Okay, let me calculate for you further. You are using 10 months. That is about 294 Kenyan shillings. So masikia alikwambia mafuta peke yake itakuchukua 200,000 shillings in how many months? In 10 months. And by the way, that is when you are minimizing your fuel. Meaning, unatoka tu kwa nyumba, kazi, unapack. Na jioni, unatoka kwa ofisi, unaelekea kwa nyumba, unapack. Ladies and gentlemen, life is going to be tough than you never expected. What is going to happen now? All hustlers are going to park their cars. It will be cheaper to spend on the road than spending using your car, ladies and gentlemen. Na hiyo ndio maisha mulihitaji bwana. Uza magari bwana. Mimi niliwaambia lita hata ifike 1,000. Bado tutatembea. Bado still will walk. Kitu you will do as others have followed suit, also follow suit. Uza gari, leta tununue, then wewe anza kutembea na mguu. God bless you. Na hiyo ndio maendeleo.